Good morning, everyone. Welcome to AdaDeranaEducation, the English Council Phase 3, and it's Friday. You know it's my favorite day, right? Okay, so we were talking about grammar all these days, and we started talking about future as well, but future application in terms of using, not in terms of using, the present continuous structure. Now you know why we use present continuous tense when we are talking about future, and this I am working or I am reading pattern can be used in future as well. I told you, killing two birds with one stone. You can talk about present and you can talk about future, both using this tense. So you have arranged everything. That's why we took these examples of someone else's schedule, just like your schedule, and talking about your planned, arranged things. Right, okay. So I have a question for you before we start today. It is decided versus arranged. Before I start my next lesson, so we are talking about future. Future එකේ applications කියන්නේ මොන tenses අපි පාවිච්චි කරන විදිය කතා කරන්න කලින් සමහර වචන තියෙනවා අපි තේරුම් ගත්තොත් හොඳයි. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ලේසි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා arranged කියන වචනේ මම දිගටම පාවිච්චි කරා මේ ටිකේ. There is another word I have introduced. What do you mean by decided? What is decided? මොකද්ද decided කියන්නේ? Okay, right. So decided is තීරණය කරනවා. තීරණය කරනවා. Arranged කටයුතු සූදානම් කරනවා වගේ නේද? කටයුතු සූදානම් කරා වගේ. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් පිළියෙල කරා මොන හරි දෙයක්. ඒකට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ actions ටික මොන හරි ඔයා decide කරා වගේ. decide කරා විතර නෙමෙයි. decide කරන්නේ තීරණය කරා. තීරණය කරා. මම මේක කරනවා කියලා හිතුවා. තීරණය කරා. මේක කරන්න මගේ පොඩි කැමැත්තක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. That's decision. But arranged is හැම දෙයක්ම ලෑස්ති කළා, පිළියෙල කළා, සූදානම් කරා. Right. ඇයි මම මේ වචන දෙක ගෙනාවේ? Look at the screen. So now I'm going to introduce another form of future to you. If you intend to do something and if you've decided to do something, get my point. Exercises වලින් අපි මේක practice කරමු. හැබැයි මේක හොඳට ඔළුවට ගන්න. ඔයා යම් දෙයක් කරන්න කැමැත්තයි කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් යම් දෙයක් ඔයා තීරණය කරයි කියලා කියනවා. මම මේක තීරණය කරා. මම මේක තීරණය කළා. කටයුතු සූදානම් කළාද? No, not like compulsory, but you've decided to do it. මම මේක තීරණය කළා මම මේක කරනවායි කියලා. What do you use? Look at the screen. You use going to there. Just a decision, just what your intention. ඔයාට කැමැතියි කියලා. ඔයා මේක කරන්න කැමතියි එහෙම නැත්නම් මම මේක තීරණය කරනවායි කියලා. Going to. But arranged හැම දෙයක්ම ලෑස්ති කරනවා. කරන්න තමයි තියෙන්නේ දැන් හැම දෙයක්ම මම arrange කරලා ඉවරයි meaning එක එන්න ඕන නම් you go for be verb ing. බය වෙන්න එපා. be verb ing කියලා කියන්නේ I am working මේ model එකට. ඒ කියන්නේ අර be කියලා කියන්නේ am is are. Verb ing, you know that working. මේකට බය වෙන්න එපා. මේවා be verb be කියලා කියන්නේ am is are. am is are was has have ඒවා තියෙනවා. නමුත් දැනට am is so have has ඒව නැහැ. මේ am is are ඒ ටික තියෙන්නේ. ඒ ටිකනේ අපි දැනට කරේ. am is are තමයි මේ be verb කියලා අපි කියන්නේ. Right? Okay. Right. Then බලන්න intentions decisions මම නිකම් පොඩ්ඩක් මේ examples ටිකක් පෙන්නන්නේ. Look at the screen. You say I'm going to eat rice. I'm going to. දැන් මම මේ pattern එක ඉස්සෙල්ලත් ගෙනාවා. නමුත් දැන් ටිකක් වැඩිපුර අපි අතුලට යන් going to pattern එකේ. I'm going to eat rice. දැන් මොන වෙලාවටද මේක ඔයා කියන්නේ? තීරණයක්. මේක ඔයාගේ තීරණය. හරි. මම බත් කන්නම්. It's in the future. තාම බත් ටික කාලාද? නෑ. It's in the future. Arrange කරලාද? Nah, I'm going to eat rice. Sorry, මම බත් කන්නම්. මම බත් කන්නයි යන්නේ. වගේ meaning එකක්නේ, right? Decision. He's going to take leave next week. He's going to take leave next week. එයා තීරණය කරලා තියෙනවා. එයාගේ තීරණයක්. නිවාඩු ගන්න. We are going to play for that team. අපි ඒ team එකට සෙල්ලම් කරනවා කියලා තීරණයක් අරන් තියෙනවා. We are going to.
මේ going to structure එක. දැන් අපි චුට්ටක් ඇතුළට යමු. මේ examples එක ආයි ඔයගොල්ලන්ට වැඩිපුර එයි. Right. Look at the screen. Let's look at the going to pattern. So even day before we were discussing this, but I'll soon show you the going to pattern. I, as usual, you have am. I am going to verb. We, you, they are going to verb. He, she, it is going to verb. Now going to pattern, we are very comfortable using this going to pattern, right? But always remember, don't omit this am, are, is the be verbs when you are using going to pattern. Samahara ay kiyenawa, I going to eat. We going to play. They going to drink. එහෙම කියනවා. ඉතින් අපි චුට්ටක් මේ helping verbs එක practice කරමු. Right? Okay, let's give them the screen and I'm going to give you some verbs. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක අපි practice කරන විදිය. මොන හරි verb options ටිකක් මම දැන් දෙනවා. මේ verb options එක අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ going to pattern එක පොඩ්ඩක් practice කරලා ඉමු. Right, okay. The verb is write. I'm going to write. We are going to write. You are going to write. They are going to write. He is going to write. She is going to write. It is going to write. May is, are, am. You know that you can contract it. Look at the screen. You can say I'm. And here, with this, you can say we're, you're, there. And with is, you can contract it like this. He's, he's. Right, okay. Let's start another verb. Verb walk. I'm going to walk. We are going to walk. They're going to walk. You are going to walk. He is going to walk. She is going to walk. It is going to walk. Verb stand. I'm going to stand. We are going to stand. You are going to stand. They're going to stand. He is going to stand. She is going to stand. It's going to stand. Watch. I'm going to watch. We're going to watch. You are going to watch. They're going to watch. He is going to watch. She is going to watch. It's going to watch. Right. So it's the positive pattern. Don't omit your am, is, are, the be verbs. Right. I mean, people will understand if you still say the sentence without these am, is, are. මිනිස්සුන්ට හොඳට තේරෙනවා ඔයගොල්ලෝ කිව්වම am, is, are නැතුව. But remember, to be accurate when you are using these sentence structures, මේව චුට්ටි ඒවානේ මේ be verb හලන්න එපා. හැමතිස්සෙම මතක කරගන්න ing එකක් ආව ගමන් අර subject එක පොඩ්ඩක් හෙල්ලෙනවා. subject එක වැටෙන්න වගේ යනවා. එහෙනම් ing එකට කලින් helping verb එකක් තියෙන්න ඕනේ. Right, okay. Going to negative pattern. Very easy. I introduced the positive pattern earlier as well, but let's look at the negative pattern now. Very easy. මොකද කරේ I'm එකට not එක දැම්මා. So you can contract this as I'm not කියලා යන්නත් පුළුවන්. Same thing, very easy. We, you, they are not. මේකේ ඕගොල්ලන්ට මේ විදියට යන්නත් පුළුවන් contraction form එක. We're not. එහෙම නැත්නම් I prefer we aren't. aren't විදියට contract කරලා යන්නත් පුළුවන්. He, she, it is not. ඕගොල්ලන්ට මේ විදියට යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදියට යන්නත් පුළුවන්. isn't විදියට is not එක contract කරලා ඒ දෙක එකට අරන් යන්නත් පුළුවන්. he වයි is වයි එකට කරලා යන්නත් පුළුවන්. both ways correct. Right, okay. So I'll give you a verb. Let's practice the negative pattern as well before the break. Right, look at the screen. I'm not going to, okay, verb is watch, watch. I'm not going to watch, we're not going to watch, you are not going to watch, they're not going to watch, he's not going to watch, she's not going to watch, it's not going to watch. Right, verb write. I'm not going to write, we aren't going to write, they aren't going to write, you aren't going to write, he isn't going to write, she isn't going to write, it isn't going to write. Verb jump. I'm not going to jump, we're not going to jump, they aren't going to jump, you aren't going to jump,
He isn't going to jump. She isn't going to jump. It isn't going to jump. Right, so that's the negative pattern. And now the question. So question, very easy. You know that positive sentence again thamai api question එක ගමු හදන්න. You know that the positive question is I am, oops, sorry. I am going to verb. I'm going to verb, right? And we, you, they are, he, she, it is. You know this, right? But in the question, like any other tense, like any other formation, in the question, you take this be verb, the helping verb, to the beginning. Question එක කියන්නේ ඒකට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Am වලින් පටන් ගන්නවා. මේක. Am I going to verb? Are we going to? Are you going to? And is එක ඉස්සරහට ආවම. Is he going to? Is she going to? Is it going to? Right? Okay, I'm going to erase this. මතක තියාගන්න අර helping verb එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. Okay, let's practice before the break. Verb, stand. Am I going to stand? Are we going to stand? Are you going to stand? Are they going to stand? Is it going to stand? Is she going to stand? Is it going to stand? One last verb. Verb is write. Am I going to write? Are we going to write? Are you going to write? Are they going to write? Is he going to write? Is she going to write? Is it going to write? ලේසි නේද? ඔන්න ඔහොම තමයි structure එක හැදෙන්නේ. Going to positive, negative question. Right. So after the break, let's talk more about this going to pattern. Welcome after the break, and you are with AdaDeranaEducation English Council Phase 3. And if you missed any of our lessons on TV, you can watch us on YouTube, AdaDeranaEducation, the English Council Phase 3. On the playlist, you can find all our lessons. So this phase is all about basic English grammar rules. Even though I call it basic, sometimes I find these little things very interesting and helps our learning a lot. These little things help our learning a lot because in the journey of building accuracy, it's very important to pay attention to these little things in English because sometimes, not sometimes, quite often, we overlook, we overlook these little concepts of English, but these are the building blocks of English, and I'm stressing on the point that, I mean, you can like learn a grammar point. It's very easy. Again, you'd say not like math. You'd say, okay, I understand this, and then the next moment you'd be like, okay, I now know it. I don't have to revise it, Kela. But anyway, you just keep your book aside and you don't really give your fullest to like practice what you've learned. Then remember that you're not going to learn anything if you do that. You need to learn it. You need to, if you want to by heart it, yes, you need to do, you can do that. But you need to practice it as well. And then, as I always say, continuous revision is a must. So this week I couldn't remind you that. Continuous revision is a must. You have a lot of YouTube channels on YouTube that teach you tenses. Watch those lessons. If you can, watch some lessons from the native speakers so that you can learn pronunciation, sentence patterns of the natives as well. It's okay, watch our YouTube channel, and also there are like a lot of other YouTube channels. ඒ ඔක්කොම බලන්න බලලා ඉගෙන ගන්න. ජීවිතේට දෙයක් ගන්න. Continuous revision කියන එක
ඉතාමත්ම වැදගත්. ටෙන්සස් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් එක විදියක් තමයි මෙතන මම කරගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ටෙන්ස් එක ඇතුලේ සමහර වෙලාවට අපිට මව් භාෂාව නිසා වෙන බලපෑම, right? Our mother tongue always influences learning of other languages. Definitely it will do that. Definitely it will impact the learning, right? It will have some impact on the learning, and it can surely affect the second language or the third language you are learning. Definitely. So you really need to pay attention to these things when you are learning a second or a third language, or a fourth language for some of you, or can be the fifth language. Right? ඉතින් මේ චූටි දේවල් අපේ මව් භාෂාවෙන් නිසා අපි හරියටම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ගියොත් වෙන ප්‍රශ්න ගැනත් අපි කතා කරා. ඒ වගේම අර චුට්ටි වෙන්න පුළුවන් මිස්ටේක්ස් ගැන අපි කතා කරා. ඒ වගේම මේ සිම්පල් සෙන්ටෙන්සස් ඇතුලේ ගියා සමහර වෙලාවට මේ සිම්පල් සෙන්ටෙන්සස් එකතු වෙලානේ තව ලොකු දිග මේ සිම්පල් සෙන්ටෙන්ස් එක මෙහෙමමයි. මේ සිම්පල් සෙන්ටෙන්සස් දෙකක් එකතු වෙලා තව ඉස්සරහට අපි ඉගෙන ගන්නවා ඩිපෙන්ඩන්ට් ක්ලෝස් එකක් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ක්ලෝස් එකක්. right? මේ සිම්පල් සෙන්ටෙන්සස් තමයි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙන්නේ ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙන්නේ. right? ඔය although දැම්මම even though despite වගේ ලොකු වචන තියෙන ඕවා එනවා. ඕවට කලින් මේ simple sentences ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න බලමු. ඉතින් ඒකෙදී අපි පොඩි තැනින් නම් පටන් ගත්තත් අපි දැන් යන්නේ tenses වල. tenses වලත් එහෙම පිළිවෙලක් නැහැ tenses ඉගෙන ගන්න. ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. present tense ටික 4 ඉවර කරන්න. main present tenses 4. main present tenses 4 ඉවර කරලා ඉවරුණාට පස්සේ පුළුවන් මට ඕනේ past කියලා හිතලා past ඉවර කරන්න පුළුවන්. දැන් මට future ඉගෙන ගන්න ඕනේ future. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. There are no hard and fast rules to learning tenses in English. But this is I thought this would be really appropriate at the moment because අර අපි ෆ්ලෝ එකකට ඉගෙන ගන්නකොට අපේ ඔළුව ෆ්ලෝ එකකට යනකොට හරි අපේ වර්තමානය ගැන කතා කළා දැන් වෙන දෙයක් ගැන කතා කළා දැන් වෙන දේ කියන ස්ට්‍රක්චර් එකෙන්ම අනාගතය ගැන කතා කරලා කතා කරන්න පුළුවන් නේ කියලා මේ දේවල් මේ පිළිවෙලට ඉගෙන ගත්තමත් ලේසි කියලා මම හිතුවා මේක එක මෙතඩ් එකක් විතරයි. and then future එක ගැන අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ will විතරයි. ඔය will ට එහා ගිය future එකක් තව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ will ට එහා ගිය කියන්නේ will විතරක් නෙමෙයි future එකට පාවිච්චි කරන්න බලා. මේව ගැන තමයි මේ කතා කරමින් ඉන්නේ. මේව වැදගත්. අපි සමහර වෙලාවට ඉස්කෝලේ පොත්පතේ ඉගෙන ගත්තේ future නම් will. No, I mean there are like lot of other ways and අපි ඒක හුරුවෙන් දාන්නවා. We use these other structures as well, like present continuous going to structures when we are talking about future. But sometimes we don't know why we use it. I mean these are like questions adults have in our classes. I mean students ask, "Hey, මේක use." They just use it. බය නැතුව use කරන උනට දාන්නේ. ඇයි ඒක use කරන්නේ? The moment you think of why you use it, then you are kind of confused. So we are giving answers to your questions as well. So that's why we have the YouTube channel. You can connect with us. Leave your comment there on our YouTube and say what you feel and say, give us your honest opinion about the program and also what you would like to learn from us. Then I'll try to have these things in our lessons too. If you can remember, we started Monday with one of your questions. කල නොහැකි කිසි දෙයක් නැහැ. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා කෙනෙක් අහලා තිබුණා. So nothing is impossible. Everything is possible. And even I taught you an idiom. Where there is a way, where there is a will, there is a way. That නම් පතකුඩාද. ඒ වගේ දේවල් ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නත් අපිට කියලාගෙන අපි ඒවත් lesson එක ඇතුළට line කරන යන විදියට කරන්න බලමු. right? ඉතින් අර interactively කරගෙන යන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ටත් හොඳයි. අපිත් ආසයි ඕගොල්ලෝ involve වෙනවා නම් engage වෙනවා නම්. right? okay. Making අපි දැන් break එකට කලින් ඉවර කළා formation එක going to formation එක very easy. We are very comfortable using going to structure. Now we are going to do a very simple exercise. I was talking about why you use going to කියලා කියන්නේ මම තීරණය කළා. කියලා meaning එක දෙන්න. Okay මම මේක ගැන කැමැත්තෙන් ඉන්නවා මෙහෙම දෙයක් කරන්න. මම මේක කරන්න තීරණය කරා. Not arranged, not particularly arranged. That's why I showed you the difference between arranged and intentions or decided කියන එකේ අපි වෙනස් කම වචන දෙකේ කියලා දුන්නේ මේකට එන්න කලින්. මොකද going to කියන්නේ is just you have decided. You've made a decision to do that. ඔයා තීරණය කළා එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. තීරණයක් උඩ කැමැත්තෙන් ඉන්නවා යම් දෙයක් කරනවා. That's going to. Right, look at the screen. දැන් මේ වගේ දෙයකදී දැන් අපි හිතමු සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට වෙනවා
කෙනෙක් වාගෙන් අහන්න පුළුවන් ඔයා දැන් යම් දෙයක් වමන හරි කරලා නැහැ. හරි වමන හරි දෙයක් කරලා නැහැ. එහෙනම් ඔයා කවදද ඒ දේ කරන්නේ? Right? Look at the screen. So exercise is say when you are going to do something. Use the words in the bracket. So I give you the words. මම ඔයාලට වචන ටික දෙන්නම්. වචන ටික දීලා කවුරු හරි ඔයාගෙන් හිතන්න අහනවයි කියලා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. Have you read the book? මේ ඔයා ඒ පොත කියෙව්වද? ඔයා ඒ පොත කියෙව්වද? එහෙම අහන්න පුළුවන්. Have you read the book? මොකක් හරි යා දුන්න පොතක් කවුරු හරි ඔයාලට දුන්න පොතක්. Have you read the book or have you watched the movie? Have you seen that movie? මොකක් හරි අහන්න පුළුවන්. එයා මොන හරි ඔයාලට කිව්ව දෙයක් කරන්න දුන්න දෙයක්. ඒ දේ කළාද? ඔයා කියනවා නෑ. ඔයාලට දැන් කරන්න බැරි වෙලා, right? So what do you say? Not yet. නෑනේ තාම නැහැ. Not yet is what? තාම නැහැ. තාම නැහැ. නෑනේ අනේ තාම නැහැ. දැන් ඔයා තාම කරලා නැහැ. එහෙම හිතන්න. Assume that you have not done it yet. So you say not yet. තාම නැහැ. Not yet is තාම නැහැ. තාම නැහැ. Okay, look at the screen. But you cannot stop there at not yet. You have to say when you are going to do so. Right? ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් තීරණයක් අරන් තිනවා හරි. තාම නැහැ මම කලේ. නමුත් මම මේක කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. තීරණය කරලා තියෙනවා. So what do you say? ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා it's the future. තාම කරලා නැහනේ. දැන් මේ කතා කරන්නේ මෙතන now නම් මෙතනින් ඉස්සරහට කාලය ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. Now you know that it's the future. එහෙනම් මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ will the going to the ing මගේ normal present continuous ද going to. ඇයි? මම මේක තීරණය කරලා තියෙන්නේ කරන්න. මම තීරණය කරලා තියෙන දෙයක් ඉස්සරහට කරන්න. So මොකක්ද වා කියන්නේ? තාම නැහැ. Not yet. But I'm going to read it. I'm going to read it tomorrow. දවසක් එක්ක ඔයාලට කියන්න I'm going to read it tomorrow. හෙට මම කියවන්නයි ඉන්නේ. හෙට මම කියවන්නයි ඉන්නේ. එහෙම කියනවා නේද ඔයා? තාම නැහැ. හෙට මම කියවන්නයි ඉන්නේ. හෙට මේ ඔයා පොත මේ කියෙව්වද? නෑ අනේ මම මේ හෙට තමයි කියවන්න ඉන්නේ. එහෙම කියනවනේ ඔයා. අන්න ඕක තමයි. ඔයාගේ තීරණයක් අරන්න තියෙන්නේ. හෙට මම කියවන්නයි ඉන්නේ. අන්නේ තීරණය ගැන අපිට going to දාලා ලස්සන්ට ඔයා ගන්න decisions ගැන future එකට ගන්න decisions ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. Let's do that activity before we finish the lesson today. Have you called Nimali? Have you called Nimali? දැන් ඔයා මේ brackets ඇතුලේ තියෙන ඔයා කරන වෙලාව ඒක future එකේ තියෙන්නේ, right? Have you called Nimali? තාම නැහැනේ. Not yet. Not yet. I'm going to call her after lunch. I'm going to call her after lunch. දාම නෑනේ මම එයාට call කරන්න යන්නේ lunch වලින් පස්සේ. So you've made a decision to call her after lunch. Have you had lunch? තාම නෑනේ. In a little while. තව ටිකකින් කනවා. ඔයගේව කියන්න වෙනවනේ නේද? තාම නෑනේ. තව ටිකකින් කනවා. Not yet. තාම නෑ. I'm going to have lunch. හරි ලේසි මේ verb එක නිකම් එන නිසා verb එකේ infinitive form එකෙන් have lunch in a little while. In a little while කියලා කියන්නේ තව ටිකකින්. Have you painted your room? මේ ඔයා paint කරාද කාමරේ? Have you painted your room? නෑ තාම කළා නෑ. Soon. හැබැයි මං ඉක්මනට කරන්න ඉන්නේ. Not yet. Not yet. I am going to paint it soon. තාම නැහැ. හැබැයි මම ඉක්මනට paint කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. බලන්න ඔය sentences වල ඔක්කොම ඔයා කරලා නැහැ. තාම නැහැ. හැබැයි මම ඒක කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. මම මේක කරන්න හිතුවේ අනාගතයේ දවසක්. So you can comfortably use your going to pattern. Right. So next week is going to be, we are going to start with the going to pattern. Going to කියලා කියන්නේ අපි හිතුවට අපිට ලේසියෙන් පාවිච්චි කරලා තව අපිට grammar usages බලන්න පුළුවන් මේ going to will ගෙන් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද?
going to කියන එක මොන වෙලාවටද තව use කරන්න කියලා අපි ඒක ඔක්කොම එක පිට දාගන්නේ නැතුව අපි බලමු අනිත් සුමානේ. දැන් මේ සුමානේ ඔයාට අනාගතය ගැන කතා කරන්න හොඳ බේස් එකක් තියෙනවා. කතා කරන්න අනිත් සුමානේ ඔයා මොනවද arrange කරලා තියෙන දේවල් සහ ඔයා කරන්නේ decide කරලා තියෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ arrange කියන්නේ ඔක්කොම ලෑස්ති වැඩ. going to එකේදී මම තීරණය කරලා තියෙනවා මෙහෙම දෙයක් කරන්න. arrangeම වෙන්න ඕනේ නැහැ. So I'll see you next week. Have a great weekend ahead.